whatchamacallit. Whatchamacallit. There's a two, but ده اكسبريشن احنا بنستخدمه لما تكون عايز تقول اسم حاجه او اسم شخص بس انت مش فاكره، فبتقول whatchamacallit. يعني مثلا لو انت بتقول I need a whatchamacallit that clip thing for holding papers together. هنا انا عايز اقول البتاع ده اللي انا بستخدمه عشان امسك الورق، فدي whatchamacallit. You make the place, whatchamacallit, handicap accessible. Yeah, maybe. So, wow, you gave advice to whatchamacallit. I want the name of this flying whatchamacallit to go with the Daily Planet like bacon and eggs. لو مش عايز تقول whatchamacallit تقدر تقول thingy. Now, remember that news report thingy? On that Oscar Mayer thingy? او حتى تقدر تقول what's it. What the what's it? Terry Valentine. طب بقى لو انت عندك حاجة انت عايز تقولها بس انت مش فاكر اسمها، مش شخص، حاجة، هنا تقدر تقول thingamabob. I got like 20 thingamabobs. What's that word again? It's the exact thingamabob I was looking for. That, and how much did you spend on this thingamabob? او thingamajig، والاتنين بمعنى البتاع ده. Keeping my secrets, hiding that fearful Dutch thingamajig. It's something to do with that little thingamajig. This little thingamajig here makes a ringing noise like that. وفي بقى عندنا حاجة برضو اسمها doohickey، بيستخدموها عشان لما بيكونوا بيوصفوا حاجة صغيرة هم مش فاكرين اسمها، فبيقولوا that doohickey أو البتاع ده. what is this doohickey? No, well, that's no doohickey. Device, a doohickey, a thingamajig. فمن الآخر whatchamacallit دي معناها إيه؟ معناها البتاع ده أو اللي اسمه إيه.